Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley, Assistant Professor, Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. This is my 8th video on object-oriented programming. In this section, we will check the use of files in our program. Before writing the program using files, we can check what is a file, what is the use of file in a program, then some of the points to be remembered while writing program using files. A file is a collection of data stored on the disk. The stored data can be retrieved or updated. We all know when we run a program, the program takes the input using the input function and display the output using the output function. The data read through these functions are temporarily stored in the variables that we declare, and these data vanishes once the program ends. In order to store the data permanently, we apply disk input-output functions. The disk input-output functions are associated with disk files, and these input-output functions are used to perform read and write operations with the file. C++ also provide some of disk input-output functions that allows a programmer to perform read and write operation with the file. We need a secondary storage device such as a floppy disk or hard disk to store the data permanently in the form of a file. The main memory of the computer, that is such random access memory or read-only memory, are not used for storing files. That is because the main memory is limited, and also it can hold only a small amount of data. That is, it cannot hold large amount of data. And another reason that we are not storing the data in the form of files in the main memory is it is volatile. That is, the content of this main memory will be erased once the computer is switched off. The communication between program, file and output devices take place according to the figure given in here. That is, here floppy disk is used as the secondary storage device, and there will be a space provided for the RAM, and monitor is used as an output device, and keyboard is used as a input device. When we run the program accepts data from the keyboard and is temporarily stored in RAM. In order to store the data permanently, we transfer the data and place into a secondary storage device. And to perform any of operations in this data, we will be retrieving the data from the secondary storage and will be passed to the RAM in the CPU. Once performing operation, the output will be transferred to an output device, and this is how a communication will be taking place when a program is executed. So when we are using files in our program, the data taken from the input devices will be first stored in the RAM. Then it will be transferred to the secondary storage devices, and to perform any of the operations it will be retrieved from the secondary storage devices, and after performing operations on the data it will be transferred to the output device. We all know RAM is used to hold the data temporarily, and we know that we will be writing variables in the program, and these variables are created in RAM. And we all know that file is a
collection of data stored on a secondary storage device, and the programmer will be assigning a file name for the file, and the names will be unique to identify the file. No two files will be having same name in the same directory, and there are different types of files such as text files, program files, data files, executable files, etc. And each files will be distinguished by the extension. For example, the executable files will be having the extension .exe, and for example, data files will be containing combination of numbers, alphabets, symbols, etc. And these numbers, alphabets and symbols are called data. More about the input and output streams. In CPP, every communication will be explained in terms of streams. Stream is nothing but flow of data in 10 bytes in sequence. And when we execute a program, the communication will be taking place like the data will be taken from the input device and will be given to the program, and execution takes place. After that, the result will be transferred to output device. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ദ പ്രോഗ്രാം. ആഫ്റ്റർ സം എക്സിക്യൂഷൻ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്, പ്രോഗ്രാം, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്, ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ the data that we receive from input devices is known as the source stream, and the data were passed to output device is known as destination stream. Okay, എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നത് അതിനെ സോഴ്സ് സ്ട്രീം എന്നും, എങ്ങോട്ടേക്കാണോ നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്ട്രീം എന്നും പറയും. Okay, then the input stream brings data to the program. പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം കളക്ട്സ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ പ്രോഗ്രാം. പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫയലിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് extracting the data from the file to the program. ഫയലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഡേറ്റയെ ഫയലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് ഒരു ഫയലിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം. Next, more about the file stream classes. That is, from the figure we can see that there are two different files, that is IOStream.h file and FStream.h file. And we know IOStream.h will be supporting the input-output functions, both formatted and unformatted. Input-output functions are supported by IOStream.h, and IOStream is a base class, and there are two classes, IStream and OStream. And the IStream will be supporting getOff function, readoff function, cin along with extraction operator.
and the IOStream output stream will be supporting the put off function, write off, and see out insertion operator. Now we can check the different terms specified in the figure. That is IOS, that it means input output stream. It supports IOStream as well as IOStream. And the IOStream supports all the input functions and IOStream supports all the output functions. So iOS is a derived class, that is it will be having the properties of IOStream as well as IOStream. That is why when we write the program, we will be writing the only one header file, that is IOStream.h. That is it will be supporting the input stream as well as the output stream. Then the classes IFStream and OFFStream. Okay, when I say the names, please refer the figure also. The classes IFStream and OFFStream are derived from IOStream and IOStream respectively. That is, it will be having the properties of IOStream and IOStream. So the class disk functions are handled by IFStream and OFFStream. The header file we have to use when we are using the disk file in our program is FStream.h. That is, it will be having the properties of IFStream, OFFStream and FStream. Then we can see file buffer in the figure. File buffer is used to accomplish the input-output operations with the file. Next is a stream buffer class. Stream buffer class is used to arrange space for keeping input data as well as for sending the output data to the output device. The input-output functions of classes, that is the IOStream and IOStream, invokes file buffer function to perform insertion or extraction operation on the streams. The FStream base, the FStream base acts as a base class for FStream, IFStream and OFFStream classes. That is, the functions such as open off and close off are defined in FStream base class. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ഫയലിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് FStream base class. Next is a IFStream class. The IFStream class is derived from two base classes, that is the FStream base and IOStream. Here multiple inheritance occurs because the IFStream is derived from two base classes, and the IFStream can access the member functions get off, get line off, seek g off, tell g off and read off functions. The newly mentioned functions like seek g and tell g will be explained in later sessions. The IFStream also provides open off function with default input mode. Next is a OFFStream class. OFFStream is derived from two base classes, that is FStream base and IOStream class, and it can access the member functions like put off, seek p off, write off and tell p off functions. And
IOStream provides the open off function with default output mode. The FStream allows the simultaneous input output operations on the file buffer. And these are some of the points to be remembered while we are using files in our program. In the next video we will start to write the programs using files. Thank you.